Вітаю на каналі, друзі. У мікрофона Дід в кедах. Це відео розпочне рубрику Gameplay Review, в рамках якої я буду намагатися розповідати про те, як на пайовій дошці грається та чи інша гра. В цю рубрику увійдуть ігри, які або достатньо відомі, щоб щось нове про них розповідати, або ігри, про які особливо нема чого розповісти, але грати в них доволі цікаво і можна скоротати декілька вечорів. Будемо дивитись, як гра йде на Steam Deck, які налаштування краще підходять, та з якими труднощами, якщо вони є, ви можете зіткнутися при запуску гри. Тож, беріть щось смачненьке, заварюйте чай та почнемо. Сьогодні поговоримо про гру, яка, як я гадаю, знайома багатьом з вас. Ця гра Alan Wake, перша частина. Гра розроблена компанією Remedy Entertainment та видана Microsoft Game Studios. Remedy Entertainment відома такими іграми як Quantum Break, перші дві частини Max Payne, Control, обидві частини Алана Вейка та ще купа крутих ігор. Remedy Entertainment спеціалізується на створенні кінематографічних однокористувацьких бойовиків із сильним центральним персонажем. Проекти студії використовують власні ігрові рушії, останнім з яких є Northlight, що вперше з'явився у Quantum Break, а покращені його версії використовують Control та Alan Wake 2. Реліз першої частини Alan Wake відбувся 14 травня 2010 року. Але я гадаю, вже достатньо загальної інформації та пора вже подивитись, як сама гра йде на пайовій дошці. Тож, приємного перегляду, а я повернуся трішки пізніше, та ми з вами поговоримо про налаштування гри. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You missed your deadline! Damn. You can't stop me! I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. How does it feel to die by the hands of your own creation? This way! Hurry! Mr. Wake, it's me! Play Stewart, remember? Quickly, get inside! There's no time to lose! Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! 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 I was trapped. There was no way out. Damn. God, God,
Follow the light. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Проблем з запуском гри немає жодних. Налаштування керування змінювати теж не треба, так як воно по дефолту розраховано на геймпад Xbox. Щодо налаштування графіки, то на сайті ShareDeck є в наявності 5 пресетів налаштувань. На мою думку, кращий з них той, що розтягує заряд батареї на 3 години та 20 хвилин. Так, там встановлено ліміт фреймрейту на 40 кадрів, але на екрані Steam Deck гра при цьому буде все одно виглядати приємно для очей. Також давайте поглянемо, як це все налаштувати. Що ми змінюємо в налаштуванні самої деки? Натискаємо з правої сторони деки кнопку з 3 крапками. Переходимо у розділ Performance. У цьому розділі знаходимо пункт Frame Limit та виставляємо значення 40. Далі, не виходячи з цього меню, знаходимо нижче пункт TDP Limit. Якщо він у вас вимкнений, увімкніть його. З'явиться повзунок, виставте на ньому значення 9. На цьому налаштування в самій деці завершені. Перейдемо до самої гри. В грі налаштування графіки виставляємо на High. І все. Цього достатньо. Приємного геймплею. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, чи грали ви в Alan Wake в першу чи другу частину, та які у вас враження від цієї гри. Також діліться своїми налаштуваннями для цієї гри на Steam Deck. На все добре та бережіть себе.